So next question, let S equal to set of all 1, 2, 3. Find F inverse if it exists. F from S to S on a function. So you're having 3 sub question. F equal to set of all 1, 1, 2, 2, 3, 3. That's the first question. Appo S to S on a function. So S in the element element 1, 2, 3. So I'll write 1, 2, 3. S to S. So 1, 2, 3. F on a function. So S, S, F. F from S to S. So F inverse anengile, it should be invertible. Invertible anengile, the function should be 1, 1 and on 2. That is satisfy cheyidengile matram you will get the answer for F inverse. Allengile you have to write no, F is not invertible. There does not exist any F inverse. So first question, how is the mapping? 1, 1. So 1 and 1 like 2, 2, 2 in the image 2, 3, 3, 3 in the image 3. So this function, this diagram it will be easy to find whether it is 1, 1 or on 2. So here it is 1, 1. Only one arrow mark, and each element of S has got the mapping any onto anengile ella y elementum, that is second set of ella elementinum arrow mark undu. So this is 1, 1 and on 2. So 1, 1 and on 2 anengile this is F is invertible. Invertible anengile F inverse undu. So you have to find, if it is invertible you have to find F inverse. Find F inverse. F inverse ആണെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ മീനിങ് ഉൾട്ട ആയിട്ടാണ് എഴുതൽ. സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 1, 1 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എക്സ് 1 വൈ 1 അല്ലെങ്കിൽ എ 1 ബി 1. ഇൻവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ബി ഫസ്റ്റ് വരും പിന്നെ എ വരും, അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഫസ്റ്റ് വരും പിന്നെ എക്സ് വരും. സോ ഹിയർ യു ആർ ഹാവിങ് സെയിം നമ്പർ 1, 1, 2, 2, 3, 3. എങ്ങനെ ഉൾട്ടാക്കിയെങ്കിലും യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി സെയിം നമ്പർ. So as it is you have to write 1, 1, 2, 2, 3, 3. This is your F inverse. Inverse means ulta akitana ezhudal. X in the place le y, y in the place le x. Second question, you are having the function, same function aanu S to S. So 1, 2, 3, 1, 2, 3. F S to S. How is the mapping? 1 in 2 like 1, 2, 2 in 1 like, and 3 in again 1 like. Here is it 1, 1? 1 to 2 you are having, again 2 to 1 and 3 to 1. Because E 1 in random mapping analla. So this is not 1, 1. So 1, 1 alla, not 1, 1. And on to ആണെങ്കിൽ വൈൽത്തെ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിൽ എല്ലാം മാപ്പിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ബട്ട് ഹിയർ 3 is left out. So this is not on to. So this is not invertible. Invertible അല്ലെങ്കിൽ no F inverse. F inverse ഇല്ല. Invertible അല്ലെങ്കിൽ F inverse ഇല്ല. Next, third question. Again 1, 2, 3. 1, 2, 3. S to S. F on a function. 1 in 3 like 1 to 3. 3 in 2 like 3 to 2. And from 2 it is 1. So here 1, 1 alle 1 to 3. 1 arrow mark. 2 in the 1. Only 1 arrow mark. 3 in the 2. So this is 1, 1. On to ano. Yes, because all the elements in Y set, അതായത് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിലത്തെ എല്ലാ എലമെൻറ്റും it is mapped. So F is invertible. So if it is invertible you have to find F inverse. F inverse ആണെങ്കിൽ I had told ഉൾട്ടാണ് എഴുതൽ. 1, 3 ആണെങ്കിൽ ഈ ഓർഡർഡ് പേരിൽ F inverse ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഏത് വരും 3, 1. നെക്സ്റ്റ് ഓർഡർഡ് പേരിൽ 2, 3. റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് നെക്സ്റ്റിൽ 1, 2. This is your
answer for the third question. So next question, f of x equal to 4x square plus 12x plus 15. Show that f is invertible and find f inverse. So similarly as your previous question, you have to find this question. So invertible anengil f should be 1 1 and you have to find onto, then show that on. So obviously it will be 1 1 and onto. After that you'll get the answer for f inverse. So we have f of x equal to 4x square plus 12x plus 15. So 1 1 prove cheyanengil f of x1 equal to f of x2. So this will be 4x1 എഴുതണം because you want x1 and x2. Left side x1 ആയിട്ട് എഴുതണം മൊത്തം and right side x2 ആയിട്ട് 4x1 square plus 12x1 plus 15, that is equal to 4x2 square plus 12x2 plus 15. Both the side are having 15 15, so getting cancelled. Next step, 4x1 square plus 12x1 equal to 4x2 square plus 12x2. Any you have to take this 4 as common because 4 and 12 will 4 are common. 4 outside, inside the bracket x1 square, 4 into x1 square, 4x1 square plus 4 into 3 12 x1, that is equal to, again here 4 and 12 4 common, x2 square plus 4 into 3 on 12. So again here 3x2. So both the side are having 4, getting cancelled. So x1 square plus 3x1, that is equal to x2 square plus 3x2. Any this right side will tell them you have to get it to left side, then you have to equal to 0. So x1 square plus 3x1 plus x2 square left leg minimum minus x2 square plus 3x2 left leg minimum minus 3x2, that is equal to 0. So again you have to group it. x1 square x2 square ഞാൻ ഒന്നിച്ച് എഴുതുന്നു. x1 square minus x2 square. Left side ആയതുകൊണ്ട് the sign won't be changed. Again plus 3x1 minus 3x2, that is equal to 0. So next, this one I'm writing it as a square minus b square. A square minus b square anengil a plus b into a minus b. So this I'll write it as x1 plus x2 into x1 minus x2, because identity a square minus b square, a plus b into a minus b, plus 3 common ആണ് പുറത്തെടുത്ത്. So inside the bracket you will be having only x1 minus x2. 3 into x1 3x1 minus 3 into x2 3x2, that is equal to 0. So next, x1 minus x2 common ആണ്. So I'll take it as outside x1 minus x2 bracket you have to write x1 plus x2 plus 3, that is equal to 0, because x1 minus x2 into x1 plus x2 ആണ് previous step ഉള്ളത്. Again you're having along with the 3 x1 minus x2 ഉണ്ട്. So 3 into x1 minus x2, or else you can put it into bracket. So again this implies this or this should be equal to 0. നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടി 1 1 അല്ലേ, 1 1 ആണെങ്കിൽ x1 equal to x2 കിട്ടണം. So I'll take this one, x1 minus x2 equal to 0 implies minus x2 right side പോകുമ്പം that is equal to plus x1 equal to x2. Therefore f is 1 1. Next you have to prove it for onto.
So f of x equal to y. That implies 4x square plus 12x plus 15 that is equal to y. f of x question തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് equation. This ഞാൻ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട്. That will be 2x plus 3 whole square plus 6 because a plus b whole square, a square plus 2ab plus b square expand ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് ഈ 6 കൂടി ആഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ you'll get this same equation 4x square plus 12x plus 15 because 3 3s are 3 square 9 9 plus 6 3 and 15. You'll get the same equation. If you want you can expand it and see. So ഞാൻ ഇത് ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് എഴുതി 2x plus 3 whole square plus 6 that is equal to y. ഇനി 2x plus 3 whole square that is equal to plus 6 ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം റൈറ്റിൽ വരുമ്പം മൈനസ് 6 ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ് കിട്ടണം ലാസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു എക്സ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ഹിയർ യു ആർ ഹാവിങ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് എക്സ്, എക്സ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് എക്സ്. സോ ഷോർട്ടനിങ് ദിസ് വൺ ടു ദിസ് ഫോം. Again, this implies square, left side square ഉണ്ട്. So to remove this square, right side എന്ത് വരും? Square root വരും. We had studied already in a previous class 2x plus 3 or 10th standard and all. You have to know about it. 2x plus 3 that is equal to square പോകുമ്പോൾ right side square root വരും. When you put the square root it should be for y and 6. Full ആയിട്ട് എഴുതണം. So next 2x plus 3 right leg വരുമ്പം minus 3. So 2x equal to y minus 6 square root of y minus 6 plus 3 when it comes to right side minus 3. ഈ minus 3 square rootൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് എഴുതണം, ഉള്ളിലല്ല. ഉള്ളിൽ എഴുതിയാൽ തെറ്റും. So you have to write it outside this square root. So from this you can write easily x equal to square root of y minus 6 minus 3 whole divided by this into 2 ആണ് റൈറ്റിൽ വരും. that will be divided by 2. This is your equation 1. ഇനി f of x, അതായത് f of x എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ? f of x equal to 4x square plus 12x plus 15. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ സ്റ്റാർ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ you have to substitute this x in this star equation. So that will be f. x in the place square root of y minus 6 minus 3 divided by 2 that is equal to 4. Again in the place of x square root of y minus 6 minus 3 divided by 2 whole square plus 12. Again in the place of x y minus root of y minus 6 minus 3 divided by 2. Next plus 15. Any this 2 one time, 12 at the time, that will be 6 time. Again here 2 square on, so this will be 4. Next step 4. ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എഴുതുന്നുണ്ട്. ന്യൂമറേറ്ററിൽ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. സോ ഐ ഹാവ് ടു ഗിവ് ഇറ്റ് ഫോർ ഡിനോമിനേറ്റർ ഓൾസോ. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 4 into റൂട്ട് ഓഫ് y minus 6 minus 3 ഹോൾ സ്ക്വയർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നുണ്ട്. ഡിവൈഡ് ബൈ 2 സ്ക്വയർ. ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. സോ പ്ലസ് 12 പോയിപ്പോൾ എന്തായി 6 into square root of y minus 6 minus 3. Denominator illa because I had cancelled already. Plus 15. So here 2 square 3 and 4. So this 2 square and this 4 will get cancelled. So implies f of x equal to, what is remaining? Square root of so square root of y minus 6 minus 3 whole square plus ഇത് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 6 into square root of y minus 6
minus 6 into 3 എത്രയാണ് 18 plus 15. So here implies f of x equal to, this is your a and this 3 is your b. So a minus b whole square. So that will be a square minus 2ab plus b square. So root of y minus 6 whole square minus 2 into a എന്താണ് root of y minus 6 into b എന്താണ് 3 plus a square minus 2ab plus b square. So that will be 3 square. 3 square എത്രയാണ് 9 plus 6 into square root of y minus 6 minus 18 plus 15. So that is equal to, implies f of x equal to root x into root x എന്താണ് x. root x square ആണെങ്കിൽ that will be your x. root x into root x. So that is your x. അതേപോലെ root x whole square ആണെങ്കിലും that will be x. So this will be root of y minus 6 whole square ആണെങ്കിൽ that will be y minus 6 minus 2 into 3 6 into root of y minus 6 plus, I'll write this number at the end, last എഴുതും, plus I'll write this 6 root of y minus 6 ബാക്കിയുള്ള plus 9 minus 18 plus 15. Next step this plus 6 root of y minus 6 and this minus 6 root of y minus 6 get cancelled because plus 1 and minus 1 എന്താവും 0 ആവും. So similarly this plus and this minus getting cancelled. So implies f of x equal to y minus 6 plus ഇത് ബാക്കിയുള്ളത് 9 minus 18 plus 15. So everything ഇതെല്ലാം 0 ആയി പോവും. So f of x equal to y. Therefore f is onto, f is invertible. Invertible ആണെങ്കിൽ f inverse exists. So f inverse എന്താണ്, I had told you equation 1 just you have to interchange x and y. So f inverse of x അല്ലെങ്കിൽ f inverse equal to x in the place y, again here in the place of y you have to write as x minus 6 minus 3 square root na porthu divided by 2. So this is your f inverse. So we have proved that f is 1 1 and f is 1 1, f is onto and it is invertible, and we have found out what is f inverse of x. So this is the end of the question. So that's all for today's class. Thank you.